Hi Akshaya, this is the section 088 session. We will cover the point number 7 of the suicide bombers corrected, edited, reviewed and continues to keep on getting reviewed suicide letter, okay, to the superintendent of police Krasinagar. We will look into the 7th point. Actually there is a separate video about this Whisper Mama, okay. What exactly is this guy's background? There is a separate video for that. That is going through a lot of changes. I sent it to a couple of investigation agencies in UK. They want to change something. I did it like I'm speaking to you, but we changed the tone of that to make it look like more like an expose, investigative kind of video. All the agencies are behind this asshole right now, okay. They just need him to stop at a traffic stop and do one violation in a traffic stop and do one parking ticket. In the name of that, they will catch him and then they will take him inside and do things they want to do, okay. Briefly, I will tell you about this Whisper Mama. వీడు చదివింది వచ్చే డిప్లొమా ఇన్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ అనేసి 10th అయినాక డిప్లొమా ఇన్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీస్ అని చదివినాడు అమ్మా. దానికి మాత్రం యాక్చువల్గా కాలేజీకి పోయి చదివింది. అనేక 2003లో వీడికి ఏదో పనికి పోతామని పనికి పోయినప్పుడు వీడు వచ్చే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్లో ఉన్నాడు అమ్మా. వాళ్ళ అక్క చనిపోయింది. వీడు బండికి పోయేసి వచ్చేటప్పుడు బైక్లో పడి షోల్డర్ బోన్ ఎంచుకునేసినాడు. ఎంచుకొని గమ్మున కూర్చున్నాడు కదా అనేసి ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఏం చేసినాడు, వీడి పేరులో ఒక 2 డిగ్రీ సర్టిఫికేట్లు, అదే వాళ్ళు యూజువల్గా డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తీసే మరిగా ఫోటోషాప్లో పెట్టి 2 డిగ్రీ సర్టిఫికేట్లు తీసేసినాడు వాడికి. వీడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 2003-04 మొత్తం ఇంట్లో దాకా ఉన్నాడు. అయితే ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దగ్గర ఒక 3 జాబ్స్ చేస్తుంటాడు, 2 డిగ్రీలు తీసుకున్నాడు. వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మారిగా పడకలో పడుకొని ఉండేటప్పుడే పని చేసి, అప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కూడా లేదు అమ్మా. ఆ టైంలో దిస్ గై హ్యాడ్ పడకలో పడుకునేటప్పుడు పోయేసి పని చేసి 3 కంపెనీల్లో పనిచేసి 2 డిగ్రీ సర్టిఫికేట్లు తీసి అమ్మా ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు. పెళ్ళాం వచ్చినాక ముండా కొడుకు దగ్గర పథకం అవ్వలేదు, పూజనీళ్ళ ముండా కొడుకు దగ్గర మనం పైగా పోడస్తాం ఎక్కడికి అని చెప్పేసి వీసా అప్లై చేయించింది. వీసా అప్లై చేయడానికి కష్టం అమ్మా, బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీయే లేదు. సరే ఈ దొంగ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉంది కదా అనేసి దాంట్లో పెట్టుకునేసే అప్లై చేసి ఊరికి పొడిచినారు. అన్నగారికి వచ్చి ఒక 2 ఏళ్ళు ఎక్కడా పనిలే అమ్మా. దానివల్ల పిల్లని ఎరుకొని పోనవద్దు. ఫస్ట్ 6 నెలలు అయితే ఇక్కడి నుంచి అప్ప పంపిస్తా ఉన్నాడు డబ్బు. అప్ప దగ్గర ఆల్రెడీ డబ్బు వచ్చేసింది అప్పటికే అమ్మా. ఆ ల్యాండ్ అమ్మినాడు కదా ఏలూరులో ల్యాండ్, ఆ ల్యాండ్ అమ్మిన డబ్బు పెట్టుకున్నాడు ముండా కొడుకు, పూజనీళ్ళ సీనియర్ ముండా కొడుకు. సో వాడు పంపించిన డబ్బులతో బతికినాడు అమ్మా. అక్కడ ఈస్ట్ హామ్ వెస్ట్ హామ్లోనే ఒక మురుగుడు గుడి ఉండదు, చాలా బాగున్న గుడి, చాలా చిన్న గుడి బాగున్నాం. దాంట్లో నుంచి ఒక 5 minutes వాక్లో దేర్ విల్ బి వన్ శరవణ భవన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ శరవణ భవన్లోనే ఆథెంటిక్గా సాంబారు కూటు అంతా కావాలంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ది ఇండియా శరవణ భవన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ దట్ శరవణ భవన్. ఈస్ట్ హామ్ వెస్ట్ హామ్ ఐ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ వన్ హ్యామ్. దట్ హోల్ ఏరియా విల్ బి లైక్ ఇండియన్ ఏరియా ఓన్లీ, ఆల్ ఇండియన్ షాప్స్. ఎక్కడ చూసినా నీకు బటర్ పన్నీర్ మసాలా, చికెన్ టీకా మసాలా షాప్స్, కబాబ్ షాప్స్ దట్ విల్ బి దర్ ఇన్ ద హోల్ ఏరియా. మురుగుడు గుడి, ఆ మురుగుడు గుడి చుట్టూ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాచులర్ ప్యాడ్స్, ప్రైమర్లీ క్యాటరింగ్ టు
MBBS degree holders who have gone to UK to get that FRCS or FICS, there is some certification that they get so that they can attend to international patients. ఆ FRCS డిగ్రీ కోసం పోయే డిగ్రీ కాదు యాక్చువల్గా, ఇట్ జస్ట్ సర్టిఫికేషన్. ఆ సర్టిఫికేషన్ కోసం పోయే వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంది ఉంటారు అక్కడ. వాళ్ళందరికీ భోజనము ఆ మురుగుడు గుడిలో మధ్యాహ్నం వేసే అన్నదానంద. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తిరువణామలలో కూర్చొని అన్నదానం అదే మరిగా ఆ మురుగుడు గుడిలో వేసే అన్నదానంలో బతికినాడు. నథింగ్ రాంగ్. యూ గో టు న్యూ కంట్రీ, యూ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ జాబ్, యూ హ్యావ్ టు సర్వైవ్ అండ్ స్ట్రగుల్ అండ్ గెట్ థింగ్స్ డన్. దట్స్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇంకా you should be accepting that and get on with it. Okay. అనేక పిల్లానికి ఎట్నో దొరుకొని పోయినాడు, అనేక కూతురు దొరుకొని పోనవలేదు, బికాస్ దే కుడ్ నాట్ ఫైండ్ హిమ్ హ్యావింగ్ ఎనీ వ్యాలిడ్ జాబ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. అనేక ఒక ఫుజిట్సు జపాన్ అనేసి ఒక కంపెనీలో పోయేసి నేను పనిచేస్తాను కన్సల్టెంట్గా అని చెప్పేసి వాళ్ళు పెట్టిన డాక్యుమెంట్స్ యూస్ చేసుకునేసి కూతురు దొరుకొని పోతున్నాడు. అనేక ఏం చేసినాడంటే ఈ బ్యాచులర్ ప్యాట్స్లో ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ అంతా ఉంటారు కదా, ఐ మీన్ దే కెనాట్ రియలీ టేక్ అన్ ఇమిగ్రేషన్ రెంటల్ హౌస్ ఆన్ దర్ ఓన్ కన్సిడరింగ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ దే హ్యావ్. ఏం చేసినాడంటే ఒక 20-30 ఇల్లులు వాడి పేరులో, వాడు ఒక 4 కంపెనీలు పేరు పెట్టినాడు అక్కడ, కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఆ కంపెనీ పేరులో ఒక 20-30 ఇల్లులు తీసి ఇంటికి బెడ్రూమ్లో 4, హాల్లో 4 అని పెట్టి మనిషి దగ్గర నుంచి 100 pounds per week, 120 pounds per week అనేసి కలెక్ట్ చేసుకున్నారు. అదే వాడికి కరెంట్ బిజినెస్. ఇఫ్ ఎనీబడి కమ్స్ టు నో దట్ ఈస్ హిస్ ప్రైమరీ బిజినెస్, and they can investigate it properly and find out how much he has done these things, we can put him behind bars for life and ensure that this guy is all the money that guy has earned and has bought 3 houses, right? All 3 houses ఒకటే గవర్నమెంట్ తీసుకునేవచ్చు. I have initiated the details with a couple of barristers. మన ఊరు లాయర్, ఇట్స్ barrister there, so I have initiated it with a couple of barristers. I sent it to a couple of media agencies also. Okay. Media agencies in US are now in a huge struggle because anything they say looks like Islamophobic. They are not able to say that we want British for Britishers and all chapanola. So I said that it is not just Islamophobic, these assholes are also there. You can include these guys also in your discussions and provision. They also are interested in that. Once that scoop comes and once it becomes viral, then the police have to do no other choice but to pick it up and pursue this investigation. Okay. This guy is on a borrowed time. You can ఎప్పుడు టైం పోతుందో అప్పుడు వాడికి ఖాళీ. దిస్ గై is clearly on borrowed time right now. So that is the background of this guy. I will explain this point and then we will go detail. Okay. See, 2 main things you have to understand about this guy is the kind of job he does, on basis of which he claims he has some special highly skilled person, and that's the reason he has to go to UK, right? What he was doing is what you call as a physical infrastructure management. There will be IT teams which are basically the software teams which are around projects in India, at least in services companies, and the infrastructure team is basically the one which manages servers. Servers will not be in the same building or even the same city as where we are working. Okay. Servers can be kept out in Pune and the team can work out from Chennai. It's very common. Okay. The servers can be kept out in Seattle in US and teams can work out from Chennai also. That has been happening for a very, very long time. Okay. In fact, when I first started, we never had any servers in India itself. I used to always work in servers based out of US only. Okay. దాంట్లోనే there are multiple things. The server room లో people, there won't be any person at all. All the management of servers will be handled remotely.
There will be technical teams which are looking into the capacity of the server, how much memory is getting utilized, how much is CPU utilization, how much is the data utilization of that. Based on that, they will manage the service. Okay, there will be another team which is basically the physical infrastructure, which is till 4 years ago, most of the companies used to work on desktops. So we have to arrange a desktop for every newcomer. When a fresher comes, a desktop has to be kept for him. Monitor, a keyboard, a mouse, and all has to be kept connected. Make sure that the connections are set up and things like that. Okay, this he was part of such teams. Okay, that is what he was doing for a long time, at least when he was in India. There will be remote server management teams also. If you look into some English movies, even nowadays, even in Indian movies, you will have this huge room which has multiple screens, and the people are one large screen in the background. The ISRO rocket launch station control room between that time, it is called a control room only. It's called Network Operation Center, Command Center, in which they will be monitoring the servers. Just a server monitoring the, at the same time, all the data links also they will monitor. That is a bit of a technical job. That is also rapidly nowadays going out, because most of us are moving to cloud services like Amazon Cloud, Google Cloud. So even that services are now coming down a lot. Okay, banks and all those things use it, but retailers and all are not using it. Okay, it is slowly moving into the cloud systems. దాంట్లో కూడా లేదు వాడు. This guy was in a physical, moving the laptop desktops to stations. That has become an almost an non-entity job post COVID, because అంతకుముందుగా అంతా వచ్చే 20% of the organization will be on laptops, 80% will be on desktops. Desktops are cheaper. A company desktop will not cost more than 25,000. Laptops will cost you 50 to 60,000. But COVID వచ్చినప్పుడు there was no other choice. So in mass, all organizations moved completely to laptops. Nowadays, the desktop movement job itself is gone. But that doesn't mean those people became jobless. They all moved into server rooms, the other kind of monitoring activities for servers. E-commerce, you need to have multiple servers during ramp up and ramp downs. So they moved. Those have been pretty technical jobs. I don't know whether he did any technical job in UK, but as far as India is concerned, it is all he was doing. That is basically the job of this guy. That is not an he went on a visa called HSMP, High Skilled Migration Program. HSMP, it is a migration program or a visa eligibility for highly skilled people. Okay, connecting a desktop with a wire is not a highly skilled job. Okay, but that is what this guy actually went on a visa. His visa is HSMP visa. Of course, after he went there, he gave as much money as possible to every agency, and he has got a citizenship right now. They are now working in a way where this guy has citizenship, his wife doesn't have citizenship. His wife is the one who has a legally job. This guy is all fraud, illegal immigration. Immigrants news just gonna say he is making fraud using that. So in case this guy gets caught, she can immediately escape in the next flight. That's how they are now set up. We don't want them to escape in the next flight, so they are ensuring that the moment they catch this guy, they use something else to hold her back. Okay. In fact, I have sent all account details of all these bastards also to them, so that all these accounts, once it is known to them, we will go into some kind of a lean, and then we will see what happens.
That is basically about this guy. Okay, we'll start. సో ఇప్పుడు వాడి బిజినెస్ ఏమని తెలిసిన, first he will be the front guy because he has citizenship, he has credentials and paperwork easily available. He will go to the rental agencies and get a large houses for rent. He will pay the 2000 per month to them and get the rental for those properties. In turn, he will sublet those properties to all the illegal immigrants who are coming. Illegal immigration is now one of the worst problems across all the UK, US areas. Okay, so this guy has now found a way to actually exploit the illegal immigrants. Some of them could be legal immigrants also, but they won't be able to afford a $2,000, £2,000 house. So they will say that just give me a bed, I will probably share it with people in a. Okay, so there are limitations on that. If you take a 2 bedroom, you should have not more than 2 people, or 2 plus 1, one kid can be there. Okay, he will slightly ensure that those things are not looked at, and in every 2 bedroom he ensures that at least 10 to 12 people are staying, and there are beds, comforters, it's not even beds, comforters available for each of them. Each of them roll in a comforter in one corner of the house, and he ensures that each of them pays him at least £100 per week. It is always collected as cash on a weekly basis. Every Saturday or Sunday he will go and collect the cash and say how to maintain the house, clean the house, and come out. Okay, all sort of illegal things will happen in that. There could be drug dealers, there could be proper sexual assault happening in those places. He doesn't give a shit about that. Okay, for him, they have to give him that 100 pounds in case they need some medical expenses. He already has a doctor as she will refer to them to some casualty wards, and they will get the treatment done in emergency and casualty wards, and they can go ahead. Okay, and that is another side business she is trying to pursue. So imagine you take a house for 2000 per month and you give it for a 10 pounds per week for 10 people. Every week you are going to get 1000 pounds. In 4 weeks you are going to make 4000 pounds. 2000 pounds is hard cash profit for you every single month on every single house that you have rented. That is what this guy's current business is. Since he is getting all this in cash, he is unable to put this cash into proper banks in US, and because of which he is using the hawala routes. Okay. In early in 2000s or 90s, there was only one most commonly used hawala route, which was the Sri Lanka LTTE had set up on route in which the hawala used to transact. Now there are multiple hawala routes. There is a Dubai hawala route, which is more common. There is a Thailand hawala route. They will charge you exorbitant fees. Okay, if I go through ICICI Bank, they will charge me like a 0.25% of my total transacted volume as the transaction cost for converting pounds to rupees in India, and I will get it in less than 6 hours in Indian bank. Hawala is not like that. They will charge you a solid 15 to 20%, and you will get it after a week's time or so. Okay, because it has to physically convert this cash which is given to a person physically. It has to be used by somebody else in Europe has to take the euros for that. Then it has to reach some countries in the Turkish area, then it has to reach Dubai, there again it has to get converted, then it becomes into rupees, reaches somewhere in Chennai, in Tamil Nadu, Trichy, Tirunelveli are the common areas where this cash will finally end up. So you have to go and pick the cash from there. In fact, when this guy came to our house, the point Rasunday house our time low, this guy had to go to Trichy to collect the cash because he had given the money. For 1 month they didn't give him the cash in rupees. So actually ఇచ్చిన అమౌంట్ తిరిగి వాడికి రూపీస్లో రాలే. The hawala will give you, hawala will never cheat on you, but hawala will not allow them to be exposed to anybody. In case if they find you are getting exposed, okay sorry అమ్మా తీసే పంపించేసేవాళ్ళని. So he has to be careful about those aspects, but hawala is more trustworthy.
Except for the transaction fees and the delay, they are a pretty trustworthy network. Okay, that is what this guy is now stuck, and that is the reason now once the cash comes in, these guys are now having all these RDs and FDs and all the Sahasra bank accounts. No, ma'am. So that is the background of this guy. Okay. In America, in the United Kingdom, across the globe. And we need to be clear, shamelessness is not and will never be a superpower. So a point I may. Recently on August 16, 2017, he beat me again with thick stick on my left hand. It got fractured and I could not move from house for the whole month. The reason is my elder brother is coming my house to see me for my husband, bracket ST Prem Sagar. Okay. Whenever I see this husband bracket ST Prem Sagar, I'm thinking, what are the other possible options for husband she's having? There should be like a set of people and she has to pick and pick one person from that superset. Anyway, I should not to mother's place. For my husband, I should not to my mother's place. I shouldn't talk to my brothers and relatives. No one should come to our house. So that is the point, right? Recently on August 16, 2017, he beat me again with a thick stick on my left hand. I got fractured and I could not move. The reason is my brother, elder brother is coming my house to see me. Fuck you, bitch. It is not your house. It will never be your house. It will never, ever be your house. Okay. I ensured that it will never, ever become your house. Okay. నువ్వు సచ్చినావంటే ఆ ఇంటికి నీకు సంబంధం లే. నా ఇంట్లో నుంచి తెలియకుండా ఒక్కసారి మా అమ్మని చూసేసి వస్తాను, మా నాన్న చూసి వస్తాను అనేసి కానీ నువ్వు బయట పోయినావు, ఆ ఇంట్లో నువ్వు రాలేవు ఇంకా మీట. ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ హౌస్. ఫస్ట్ అది అర్థం చేసుకో. ఫార్ మై హస్బెండ్ ఐ షుడ్ నాట్ టు మై మదర్స్ ప్లేస్. ఐ డు నో, ఐ షుడ్ నాట్ బర్న్ మై మదర్స్ ప్లేస్. ఐ షుడ్ నాట్ throw my bomb on my mother's place, or I don't know, the verb is missing bloody. I should not talk to my brothers and relatives, and no one should come to our house. ఈ రాసేదానికి ముందుగా బిఫోర్ దిస్ ఆగస్ట్ 16, 2017, అండ్ ప్రాబ్లీ యూ కెన్ ఈవెన్ పుట్ ద టైమ్ లైన్ అరౌండ్ 4 in the evening or 5 in the evening, ఒక 1 yearగానే అప్పటికే వాడు 2016లో నౌ దిట్ గై ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, రైట్? 1 yearగా ఉండా కొడుకు మెసేజెస్ పెడతా ఉంటాడు దీనికి. ఏమనేసి, యూ హ్యావ్ టు బి ఇండిపెండెంట్, యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ బి వర్కింగ్ ఫర్ దెమ్. ఆ మెసేజెస్ ఉండేది దాని ఫోన్లో, అనేక డిలీట్ చేసింది. అప్పుడు నేను తెలియకుండా స్క్రీన్ షాట్ ఎత్తలే. నాకు అట్ట మరి వాడు మెసేజెస్ పెట్టలేదని మాత్రం చెప్పి చూడమని చెప్పు. ఎందుకు ఇటు మరిగా చేస్తూ ఉంటారు? మీకు బుద్ధే లేదా? మీరు స్థిరగానే మాట్లాడరా? ఏంది ఇండిపెండెన్స్ ఇక్కడ? నీకు ఏం ఇండిపెండెన్స్ లేదు ఇక్కడ. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఊరికే చెప్తా వింటారండి అని చెప్పింది. I have to be independent. స్వాధీన వల్లభ, ఫస్ట్ మెయిన్ స్వాధీన వల్లభ లలితా సహస్రనామంలో ఏముంటుందా? You have to think, understand, this bloody guy doesn't have any independence from his own wife. Okay, the way this guy is controlled is not in a traditional sense also. Traditionalగా what will we tell about a guy who is pretty much a slave to the bitch? ఆ పిల్ల కొంగు వెనకాలని తిరుగుతూ ఉన్నాడు, కొంగు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు. కొంగు ఈస్ a శారీస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో కొంగు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు అని చెప్తూ
this guy doesn't have the respect of that much also. Okay, this guy is pretty much holding on to the tampon or some sanitary pad his wife uses, and దాన్ని పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు. I don't know what is the brand she is using or what are the brands available in UK. So I am just giving the generic name China, which is like the Whisper Anisi. So that is what is Whisper Mama. Okay. In case you want to talk to him, address him, you can call him Whisper Mama or in their Pujanil Whisper Mama Guarantee. గారు వ్యాన్ అని చెప్పి మాట్లాడు. అదే ఈ విస్పర్ మామ. అయితే వాళ్ళ అదే మా బంగారు చెల్లె మాకేం మెసేజ్ పెడతాడు, షీ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్. దాని గురించి ఐ హ్యావ్ ఆర్గ్యూడ్ విత్ దిస్ బిచ్ సో మెనీ టైమ్స్. వై ద ఫక్ ఆల్ దీస్ గైస్ ట్రయింగ్ టు స్ప్లిట్ ద ఫ్యామిలీ? And she was wholly behind that crap. She wanted to be independent అనేసి. ఇంకా మీద నీకు ఇండిపెండెన్స్ మాత్రందా, ఇంకా మీద నీకు డిపెండెన్సీ లేదు. ఇంకా మీద నీకు రిపబ్లిక్ డే, డెమోక్రసీ డే అంత ఏం లేదు, శాలరీ డే అంత ఏం లేదు. ఇంకా మీద నీకు ఓన్లీ ఇండిపెండెన్స్ మాత్రందా. వాడు గురించి she was thinking that because from 2016 onward this guy is now sending chunks of cash every 6 months to 9 months. He is sending around 50 lakhs cash to India. And she knows that is what she is getting into the account she has set up all over Chennai and all over Hyderabad. So that money is coming from there, and she is thinking that, see, my brother went there, and he is now, after he went 6 months after his marriage. His marriage happened by the end of 2007, so he probably went in 2008 or 9, and from 2016 onwards he is now properly set up his illegal business and he is sending money, right? So now they are thinking that he has done some great achievement in life, and that's the reason he is getting. Okay. Whenever I was having this discussion, ఎంత కేవలంగా ఉంది this, you are actually promoting an asshole who has no education, and the only way he is surviving is by doing some illegal work, and you are thinking that is better, and you should be promoting that asshole rather than being comfortable and satisfied with the life you are having with me. The moment అప్పుడు ఈవినింగ్ వచ్చి వాడు వస్తాడాడంట, దానికోసం వచ్చి షీ వాంటెడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ఫర్ దట్ యాసోల్. ఏం చేయనవద్దని చెప్పేస్తే నేను ఫోన్ నుంచి తల ఎత్తలే. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 hours మాట్లాడింది, నేను ఫోన్ నుంచి తల ఎత్తలే. నువ్వు ఇంకా మాట్లాడినాడు కొట్టేస్తాను నేను చెప్పినా. నేను నన్ను కొట్టేస్తావా? మా అన్న కోసం నేను ఇంత చేస్తావు, నన్ను చేసేస్తావు అంట. నేను ఎట్లా అంటాడు, మా అన్న ఇలాంటోడు తెలిసిన, మా అన్న. I did not know this guy is sending money of 50 lakhs per month before that day. Appudu she gave a hint, and when this guy came, he gave the complete whatever which standard at America. This guy pretty much exposed himself, saying that he has to go to Trichy because his business partner did not give me the money back, and business partner Trichyలో లేదురా, ట్రిచీలో పోయి డబ్బు తీస్తాంటా అంటే మాకు తెలుసురా దానికి మీనింగ్ ఏమనేసి అప్పుడుదా I came to know the whole thing these guys are doing. Okay. In fact, even I checked his employment status in the complete UK. He has no employment except for Fujitsu Japan, which he did for 3 years, and he actually got left out of Fujitsu also in 2013. He has never done any job in UK since the time he has gone from here. Okay. And this guy has to be respected. And స్మైల్గా మాట్లా ఉండిందా. ఇప్పుడు సిగ్గే లేదా మీకంతా వచ్చే ఒక మొరాలిటీ అనే ఒక కాన్సెప్టే లేదా, ఎథిక్స్ అనే కాన్సెప్టే లేదా అనే వరకే ఉండింది నాకు. When a lady thinks
whichever way, if I get money, that whoever makes money is the great guy, and whoever is not making as much money is not so great. There is no reason why we should actually live with such people. Okay, beg, borrow, steal, murder, dacoit, kill, loot, everything is okay as long as you are making money, is not an standard of living. But she actually promotes that kind of a shit. So this whole family pretty much thinks money is God, right? My biggest shit thing which I did that day is I did not walk out on that day itself. నాయన్మార్ స్టోరీలో ఒక దేర్ ఇస్ వన్ నాయన్మార్, ఆయన వచ్చి వాడు వాళ్ళ that Nayanmar's elder sister marries a guy, and the sister's husband is basically pravachanakarta. He always does pravachanam here and there, and one day he is unable to do that, so the sister sends his brother, since my husband is not able to go, you also know these things, right? So no paise maatladani cheppese he sends the brother. Brother goes and talks, and she listens from the background, and she comes home and starts telling, చూసినావా మా నా తమ్ముడు ఎంత బాగా మాట్లాడినాడు, మా తమ్ముడికి అందరు క్లాప్స్ కొట్టినారు, మా తమ్ముడు మాట్లాడిన దానికి అందరు అట్నే ఎవ్రీబడి వాస్ అట్రాక్టెడ్ టు హిస్ స్పీచ్ అనేసి, మా తమ్ముడు తప్పకుండా ఒక పెద్ద సన్యాసి అవుతాడు, మా పెద్ద గొప్ప అవుతాడు, అది ఇదని ద సిస్టర్ కీప్స్ ఆన్ టెల్లింగ్. ఓకే, సన్యాసి అయ్యేదానికి అదంతా అవసరం లేదునా అని చెప్పేసి హస్బెండ్ సెస్, లేదు అట్లా చెప్తావు, సన్యాసి అయ్యేదానికి ఎంత కావద్దా, మా తమ్ముడికి భలే తెలివి ఉంది, మా తమ్ముడికి చాలా జ్ఞానం వచ్చేసింది, మా జ్ఞాన పండితుడు మా తమ్ముడు అనేసి, సన్యాసి అయ్యేదానికి అదంతా అవసరం లేదు, సన్యాసి అయ్యేదానికి ఏం చేయాలి తెలుసునా అని చెప్పేసి దట్ గై గెట్స్ అప్, టేక్స్ ద టవల్, టవల్ ఇదిలు ఇచ్చా భుజం పైన వేసుకొని నడిచి బయట పడుస్తాడు. దట్ ఈస్ ఆల్ యూ నీడ్ ఫర్ బికమింగ్ ఏ బ్లడీ సన్యాసి. ఓకే, I should have done that on that day. నువ్వు మీ అన్నలు మీ పూజనీళ్ళు మీరే బతకండి అని చెప్పేసి I should have just washed away my hands and I should have walked out. The biggest mistake I did in the life is not actually beating her and getting her a fracture. Okay, hairline crack వచ్చింది, we took her to the hospital, అంత కరెక్ట్ గా I am guilty for that, but the biggest mistake I did was not actually that. Biggest mistake I did was ఇది ఇంకంటే అగౌరవమైన డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఫ్యామిలీతో బతికేదానికన్నా అప్పుడే బయట పోసేసి వచ్చానేస్తే అప్పుడే బయట వచ్చి ఉండాలి. I thought about it like at least once in a month from then till now. That is all I can think of. I should have actually టవల్ ఇల్లు ఇచ్చుకొని భుజం వేసుకునేసా బయట పోతా ఉండాలి. అది చేయిందా నేను చేసిన పెద్ద తప్పు. సీరియస్లీ, దట్ ఈస్ ఆల్ ఐ థింక్ అబౌట్. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? వాడు వచ్చినాడు, I picked him up from the airport, he came and then he was there and left by the end of the day. The shamelessness which I was bearing was actually even after that. Probably when I was born I was fat, when I joined school I was fat, when I joined college I was fat, when I joined work I was fat. Okay. When I got married I was fat. I don't recollect a day when I was a lean mean kind of a figure. Okay, I was always fat. This guy comes that day and he opens up and he shows a blazer, my outer jacket. Okay,
It is very much clear it was not even bought in a shop of the stature of Primark. ఓకే, ప్రైమార్క్ వచ్చి ఆ ఊర్లో మన ఊరు సరవణా స్టోర్స్ రేంజ్, వెరీ బిగ్ స్టోర్స్ బట్ అల్ట్రా చీప్, ప్రిటీ యావరేజ్ క్వాలిటీస్. ఓకే, దానికన్నా పైకి పోయినామంటే మార్క్స్ అండ్ స్పెన్సర్, దానికి పోయినామంటే సెయింట్ లూయిస్, దానికి పైన అంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద బ్రాడ్వే అండ్ యూ హ్యావ్ టు బై ఇన్ ద బ్రాడ్వే స్టోర్స్. Primark is like the entry for a decent store similar to Saravana stores. దాంట్లో కూడా తీల, ఇట్ వాస్ ఈవెన్ మోర్ హారిబుల్ దాన్ దట్. ఐ కెనాట్ యాక్చువల్లీ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ బ్లేజర్. ఆ వేసుకున్నా అంటే నా చెయ్యి పైనే ఉండదు, ఇట్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్. అయ్యో నీకు సైజ్ అయిపోలేదా, అది దట్ కుడ్ నెవర్ ఫిట్ మీ ఈవెన్ వెన్ ఐ వాస్ ఇన్ 8th standard. Okay, that was such a small blazer. That is not even like a blazer, it's like a crop top for women మారిగా ఉండింది. దట్స్ హౌ దట్ వాస్. ఓకే, మా అన్నగారు నీకోసం తెచ్చినాడండి బ్లేజర్, ఇది వేసుకొని అది వేసుకొని వదిలే నా వల్ల, అది గోస్పాత్రి కూడా నాకు అది పనికిరాదు, అది ఐ కెనాట్ వేర్ దట్. అయ్యో మా అన్నగారు నీకోసం కష్టపడి తెచ్చినాడు, కష్టపడి ఏం తెలే, అక్కడ ఎక్కడనో మిగిలిపోయి ఎక్కడనో పారేసింది దాన్ని ఎత్తుకొని వచ్చే నా చేతిలో ఇచ్చేసా. ఇఫ్ యూ సీ దట్ బ్లేజర్ యూ విల్ నో దట్ విల్ నెవర్ ఫిట్ మీ అనేసి. That might have probably fit me when I was probably in my 8th standard or 9th standard. I don't think it might have fit me even when I was in college. It was too tight even then. అంత చిన్నదిగా ఒక బ్లేజర్ తెచ్చిపెట్టేసి, ప్రాబ్లీ ఇట్ వాస్ బాట్ ఫర్ సమ్ అదర్ థింగ్ అండ్ దే డి నాట్ రిటర్న్ ఇట్ బిఫోర్ ద 10-day రిటర్న్ పీరియడ్, అండ్ సో దే థాట్ అక్కడ ఒక ఎడ్డోడాడు కదా వాడికి ఇత్తుకొని పోయిస్తాం అనేసి. అది నా సింగంగా he took a bottle of perfume. It's not even a perfume, it's like a UD toilet. Okay, he took that UD toilet bottle and he said that this is Rihanna's perfume, brand perfume, and you should really try this perfume. Rihanna perfume and he said your mom, మీ అమ్మ దగ్గర there is an perfume bottle called Bulgari. It will look like it is BVLGARI. It's pronounced Bulgari. If you look into that bottle, it will have a very fancy shape. Okay, that bottle of perfume is around $200. We bought it in I don't know where we bought it. Maybe we bought it in India or we bought it in Japan somewhere. That bottle is actually a $200 perfume. It's a very very small bottle. And it will really have all the three effects: the initial effect, the long running effect, the end effect. Everything will be pretty good in that perfume. Okay, this guy takes an UD toilet. Okay, in decent hotels, if you go and if you take a shit, and if you take like a massive Lincoln log shit kind of a thing, it will stink the whole toilet, right? So there will be one perfume UD toilet bottle which you can spray so that it will suppress the shit stink you created, and you can walk out. It was a bottle of that type. Okay, that will be available మన సరవణా స్టోర్లో పోయినామంటే ఈ టీ షర్ట్లు అంతా ఒక పెద్ద basket మారిగా పెట్టి దాంట్లో మోప్ మారిగా వేస్తుంటారు చూసిన. It will be available exactly the same way in a Boots shop. Boots is similar to Apollo Pharmacy in India. Boots pharmacy పోయినామంటే it will be exactly available like that. It won't even be in a shelf where you can pick it from a shelf. ఒక పెద్ద బాస్కెట్లో మోప్ మారిగా వేస్తుంటారు. You can pick a couple of them and use it in your toilet. అది ఎత్తుకొని వచ్చి రిహానా పర్ఫ్యూమ్ అన్నాడు. తొల్లో ఇస్సిరి కొడతాం అనుకున్నా, అప్పుడుదా పెళ్ళాన్ని వేరే కొట్టున్నామే, వీడిని కొట్టామంటే కష్టం కదా అని చెప్పేసి సరే పెట్టేసిపో అని చెప్పేసి దాన్ని పెట్టేసి. యువర్ మామ్ హ్యాడ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. She thinks that I am actually so dumb, I don't know anything about these places. Okay, I have gotten a HSMP visa 2 times already before this guy went for the first time to UK. I know the procedures to get a HSMP visa. Okay, to get a HSMP visa you should have a job which pays you minimal of 20,000 pounds per annum or equivalent
when you are applying for that. Okay, 20,000 pounds per annum in 2009 will come to around 16 lakhs per year. This guy was having nowhere 16 lakhs per annum salary. Okay. I mean, I have never heard an infrastructure services guy having a 16 lakhs per annum salary. In fact, in Mindtree, నాకు తెలిసి there are a couple of people who are in this particular job. వాళ్ళు లాస్ట్ 15-16 ఇయర్స్గా దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ 4 to 4.5 lakhs per annum salary. I still connect with them online. Their salaries are pretty much in the same bracket, the 4 to 4.5 lakhs per annum salary is the. To get a HSMP visa, you should be recognized so good that you are getting a 20,000 pounds per annum salary, which comes to 16 lakhs per. In 2007, it will come to around 16 lakhs per annum. This guy was nowhere near that. Okay. In fact, నేను అప్పుడు వచ్చి జాన్సాలో ఉండేటప్పుడు ఐ గాట్ ద ఫస్ట్ యూకే వీసా. అప్పుడు ఐ యూస్డ్ దట్ యాస్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్ టు ఇంక్రీజ్ మై శాలరీ. అప్పుడు ఐ వాస్ అట్ బార్డరింగ్ అరౌండ్ 18. సో ఐ సెడ్ దట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఇట్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మీ. So you should increase my salary. And I used that as an excuse to apply for HSMP and got myself bumped up to 20 plus. This guy pretty much comes to my home and thinks that I am an idiot who has never seen the inside of how shops in UK, and he comes and gives me a $1 UD toilet as the Rihanna perfume. I don't know why he chose Rihanna. Okay. Rihanna's perfume bottle costs around $650. Equivalently, you can figure it out in pounds. Okay. One Rihanna perfume bottle will be $650. This guy brings an UD toilet. You will get that UD toilet even in Saravana stores. It won't be more than a pound, or you will get a 2 for 1.5 pounds. అటు మారిగా డబ్బా ఎత్తుకొని నా చేతిలో ఇచ్చేసి ఒక నాకు సరిపోదు దాంట్లో నేను గోస్పత్రి కట్టుకోలేను అనే సైజ్లో ఒక బ్లేజర్ తెచ్చిచ్చేసి దానికి దీస్ టూ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ ఐ షుడ్ యాక్చువల్లీ సింగ్ ఎ సాంగ్, నండ్రి సొల్లవే ఉనకు అనేసి నేను వాళ్ళకి పాట పాడాలనుకుంటా ఉంటారు. ఐ వాజ్ సో ఇరిటేటెడ్, సో పిస్డ్ ఆఫ్. అప్పుడుగా ఈ మంద బుద్ధి అంటారా, దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ప్రివెంటెడ్ మీ ఫ్రమ్ వాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్ దట్ డే. దట్ డల్ మైండ్ కదా. మనకి ఎప్పుడు చూసినా ఏం తింటాము, మసాలా వడ, 5 రూపాయల మసాలా వడ బాగుందా, 8 రూపీస్ మసాలా వడ బాగుందా అని. I should have definitely walked out of that house when these guys were appreciating the fact that the things which he bought are commendable or whatever it is. I should have definitely walked out when I saw the things which these guys got for, and they expect me to actually feel and they're respectful for that. எம்மா நீ வைக்கிற தண்ணி அப்படியே தேன் மாதிரி இனிக்குது, ஃபுல்லா குடிச்சிட்டாங்க பாரு. எப்பா செம்ம செம்ம டேஸ்ட் தண்ணி. அப்படியா? இந்த ஐயோ ஓஸ் பைப்பை கையில் வச்சு உட்காந்து இருக்கிறாளே. சரி தேன் மாதிரி தான் இருக்குது, இதுவும் தேன் மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன தேனில் கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது. இந்த அதான் குடிச்சு இதையும் குடிச்சிட்றேன். எப்படி குடிக்கிறேன்னு மட்டும் பாரு. இனிமேல் வச்சா ஊற்றினே இருப்பேன். கிளம்புறேன். వాడికి ఎందుకో పోయి ఇచ్చేదానికి మనకి ఎందుకు ఇది సెలవు చేయాలనిపించిందంటే, దేర్ ఇస్ ప్రతి స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఇండియా. పోయినావా, ఒక డజన్ అరటిపండు తీసుకున్నావా, 50 రూపాయలకి 70 రూపాయలకి, ఎదుకొని పోయేసి మీకోసరం మా పండ్లు తెచ్చినానని చెప్పినావా, ఇచ్చినావా, పోసినావా, అది చేసి ఉండొచ్చు. ఎందుకోసరం కేవలంగా చూడాలి మనుషుని అందరూ నాకు అర్థమయ్యేదిలా. దీస్ పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ డూ దట్. నీకు పేరు పెట్టేదానికి, నిన్ను ఉయ్యాలేసేదానికోసరము వి కాల్డ్ ఎవ్రీబడి. అప్పుడు ఆ సామ్యారు వచ్చినాడు. వాడిని చూస్తేనే మూతినంతా పచ్చడి చేస్తే
గుతల నిప్పెట్టి పంపించాలి వాడికి. వాడు చూసేసి మీకు ఏం కావాలి మామయ్య, మీకు ఏం కావాలి బావగారు ఏదో చెప్పినాడు వాడు. మీకు ఏం కావాలి, మీకు ఏం కావాలి, నాకు ఏం వద్దు అవసరం లేదని చెప్తే గబగబని కిందకి పోయేసా. కింద వీ హ్యాడ్ అరేంజ్డ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మీల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. దాంట్లో నుంచి దెర్ వాస్ ఇట్ వాస్ డన్ ఇన్ శ్రీరామ్ కాలనీ. ఇంకా ఒక బీడా ప్యాకెట్ ఎత్తుకొని వచ్చి మీకోసం బీడా ప్యాకెట్ తెచ్చిచ్చినాడు. మా ఇంటి కింద మేము కాంట్రాక్టర్కి చెప్పి ఎత్తుకొని వచ్చి క్యాటరర్ దగ్గర చెప్పి ఎత్తుకొని వచ్చి అక్కడ భోజనం పెట్టుంటే దాంట్లో నుంచి ఒక బీడా ప్యాకెట్ ఎత్తుకొని వచ్చి నాకు ఇచ్చేసి నువ్వు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చినానంటావా పొర్రానిసి. అప్పుడు వేస్తామనుకున్నా. ఫుల్ ఇంట్లో జనం ఉన్నారు. ఎందుకు నువ్వు తిన్నాను అని. These people will always behave as if like these guys are like overwhelmingly wanting to give you something, and so overwhelmingly without of all the gratitude in their heart they gave you that 75 paisa. Bastards. The basic mindset, the basic mentality of these people and there's na. I could have been somebody, I could have been a great guy, I had multiple options, but I ended up choosing this option. There were so many offers for me and I ended up choosing this option. That is the philosophy with which she lives every single waking moment of her life. Okay. There are so many options for her and she could have been any of those options. But for the fact that she got married, she is now stuck in this option. No. You can be anything you want to be, but you have to choose one thing and you have to pursue that. Okay. You cannot step in one thing and say that I could have done the other thing also. No. సేతులో ఒక కాలు సోతులో ఒక కాలు అంటారే, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. యూ హ్యావ్ టు చూస్ వన్ థింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బేసిక్లీ స్టిక్ టు దట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లివ్. ఆల్ ఆప్షన్స్ విల్ లుక్ ఈజీ వెన్ వీఆర్ ఇనిషియలీ లుకింగ్ ఇన్ టు దోస్ ఆప్షన్స్. ఎనీ స్కిల్ విల్ లుక్ ఈజీ. ఎనీ స్కిల్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ లుక్ ఈజీ. But after the initial understanding, you will know that there is a lot more to learn. And then you will slowly learn and pick up your skills. Our skill curves will always look like this. First it will immediately rise up and then it will fall drastically. Then when you will understand you have a lot more to learn, and then it will slowly increase. It will always have a peak high, the peak low, and then it will slowly rise. That's how all skill development will happen. That is how all options will develop. I could have been so happy, I could have been so successful in life, but for the fact that I got married and I had a kid, I couldn't do it because of my husband. The only reason for all my sadness, my depression, she always is in a depression because she couldn't pursue the options which she wanted to pursue. It is all because of the current pathetic state of my family, of my husband. What options was she pursuing before? All she was getting is photoshopped degrees. It's a movie called Karagaatakaran. என்னை அங்கே கூப்பிட்டாங்க, என்னை இங்கே கூப்பிட்டாங்க, என்னை இங்கே கூப்பிட்டாங்க நிச்சய கோவை சொல்லாத ஒரு டைலாக் வந்து யூ வாட்ச் இட். அதே மாதிரி தான் ஹர் ஹோல் philosophy is I could have been this, I could have been that, I could have been here, I could have done something here, I could have done, அதை வெட்டியிருக்கேன், இதை முறிச்சிருப்பேன், எதுவும் பண்ணாமல் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி தான் மாட்டானு ஜீவிதாந்தம் பிச். இவர்
ஊதரதான் அந்த பொண்ணு ஆரதியும் பாக்குறப்ப தில்லானா மோகனாம்பள்ளி சிவாஜியும் பத்மினியும் பார்த்த மாதிரி இருக்கா. தில்லானா மோகனாம்பள் படம் பாத்திருக்கியா நீ? இல்ல. சிவாஜி கணேசன் பத்மினி நேர்ல பாத்திருக்கியா? இல்ல. அப்புறம் எதை வச்சுடா இந்த மூஞ்சி சிவாஜி கணேசன் அந்த மூஞ்சி பத்மினின்னு சொன்ன? சொல்றா சொல்லு. போல சொல்றியா? ஐயாவா நான் என்ன கிழவனா? தம்பி சொல்றேன் தம்பி, இவருதான் சொல்ல சொன்னாரு. ஆட்டம் நடக்கிற ஊருக்கெல்லாம் வா, 10 ரூபா தர்றேன், இந்த மாதிரி போலந்து பேசி அதுலயும் அந்த தவுலுக்காரன் காதல் விடுற மாதிரி சொல்லு, அப்படிதான் சொல்ல சொன்னாரு. நீ போ. ஏன் உனக்கு இந்த வேலை? நீ வாங்குற இந்த 10-5 பிச்சைக்கு இது தேவைதானா? ஒரு விளம்பரம். என்னடா விளம்பரம்? அந்த சினிமாக்காரங்க தான் அப்படி செய்யறாங்க. தனக்கு தானே வால் போஸ்ட் அடிச்சு செவத்த நார வைக்கிறாங்க. ஒண்ணுமே கிடைக்கலன்னா பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாங்க. அதாவது 33 வயசுக்கு மேல போறானுங்களா போக மாட்டாங்கிறானுங்க. அதே 33 தான் நிக்கிறானுங்க. இவனுக்கு தான் பிறந்தாங்களா இந்தியாவுல? நம்ம எல்லாம் தேவையில்லாம அனாவசியமா பிறந்துட்டுமா? ஏய், அவங்க கூட சேர்ந்துட்டு நீ ஏண்டி பெரிய இது மாதிரி லொல்லு? கொஞ்சம் சும்மா இருங்க. என்ன திருவாரூர் பாட்டியில கூப்பிட்டாக, பொன்னமராவதி பாட்டியில கூப்பிட்டாக, அவ்வளவு ஏன் காரக்குடி பாட்டியில கூட கூப்பிட்டாக. அங்கெல்லாம் போகாம என் கிறகம் இந்த கரக கும்பல்ல மாட்டிக்கிட்டேன். அமெரிக்காவில மைக்கேல் ஜாக்சன் கூப்பிட்டாகோ, ஜப்பான்ல ஜாக்கி சான் கூப்பிட்டாகோ, என்னடி கலர் கலரா ரீலா விடுற? ஏய், ஜனங்களே பாத்துக்குங்க, என் மேல தப்பு இல்ல. இந்த பாவத்துக்கெல்லாம் நான் ஆளாகவே மாட்டேன். அத்தனையும் பொய்ய பாரு. செய்யறதையும் செஞ்சு விட்டு குடிக்கிறத பாரு. திருவிழாவில காணாம போன புள்ள மாதிரி. ஏய், உன்னை தெரியுண்டா எனக்கு. என்னென்ன வேலைக்கு எப்படி எப்படி முடிய டைப்பா மாத்துவேன்னு எனக்கு தெரியும். இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட வேண்டாம் மகனே. போ போடா. ஏய், இப்படி போடி போடி. This whole I could have been somebody, these guys will take that whole logic to the infinity. Okay, it is not just that I could have become somebody, but for the fact of my husband and daughter, it is like I could have become everybody. She could have become everybody possible. All she has to do is to watch a couple of Facebook reels on that topic and she will become that. But she couldn't do that because of husband, family. We are not even the family, we are the place where she came to do job. She could have become a Jayalalitha if she had worked from morning 6 to 8 o'clock. Okay, that's all. If she puts her effort and brain into that, she could have become a Jayalalitha. She will be the most politically astute lady in the India. Okay. Once she is bored at 8 o'clock, she can become the most powerful IPS officer India has known. Most powerful lady IPS officer India has known. She could become Kiran Bedi. And she will not really pursue that for long because she's got like an Einstein's great grandfather's brain, right? So she will she has to pursue it for half an hour and she will be a Kiran Bedi. Once she has ensured that the law and order is all satisfied, then she will go to the sports arena for a small warm up and then she can become a Saina Nehwal or probably PV Sindhu or Sania Mirza or somebody, I don't know. Okay. She can be Jayalalitha handling the state government and she can also be Indira Gandhi handling the central government, and at the same time she can also be the European Union Commissioner, that LBF, she can be that also. So it's not just Jayalalitha, she can be covering all spectrum of political aspect, all spectrum of law and order, all spectrum of sports. Okay. But she doesn't want to really invest herself in that. So she will become Mother Teresa from 12 o'clock and then she will go and serve the community, feed the poor. Because 12 o'clock everybody will be hungry and she will go and feed the poor. Okay. She can do all of them. It's not like I could have been somebody, anybody, one person out of this. She could have become everybody. It is the same philosophy that Puja Neela Munda calls as. He could have become everybody, everything he wants to think of. Then for a evening siesta, she could have become a Deepika Padukone or Madhuri Dixit or Aishwarya Rai, and then
She could have entertained herself and the whole world by that becoming an entertainer. And then she will focus on studies, and then she could have become an astronaut. Probably Kalpana Chawla plus Marie Curie. I don't know who are all the scientists. She'll probably go and set up the Cancer Institute of Chennai. That's set up by a woman. I forgot the name of that. Okay. Then she will become a Taylor Swift because evenings she got to have some R&R, right? She has to have some rest and relaxation. So she will go and knock out some tunes so that the whole world will go and go Gaga or Taylor. Okay. It's not just Taylor. She could become the K-pop person, or she could become MS Subbulakshmi. And then she will retire herself into becoming a Mata Amritanandamayi. Okay. Probably she will beat Mata Amritanandamayi also. Okay. Once she has completed all these things. She can become everything in this, but for the fact that her husband and daughter are there, she couldn't become any of those things. How will she do these things? So far, like wakalita esnese amma Facebook lo reels, Twitter lo reels chustane anuko, she can become every one of these things. You can become any one of this if you put your soul and effort and work on this 24 hours a day for 20 years. You will become a slightly small version of any of these things if you can put your mind and soul into these things. No. That is not the Bandarus way. All they have to do is to think about it and they will become that. The power of manifestation is there with them. She is not able to become any of these things, and she is stuck with becoming being a person at home is only because of the horrible, I think horrible spelling is wrong. Sorry about that. All because of my horrible husband and daughter. So RRIBL, I think spelling is wrong. Because of my horrible husband and daughter, she couldn't become any of these things because and she is now making the most unedible food for these people. Okay, else she would have become all these things. She cannot become a Gordon Ramsay and cooking or master chef cooking. Okay, Aditi she cannot become. She could have become everything of this, but for the fact that her husband and daughter are there present and they are not nurturing the talent, innate prodigal talent of this bitch. How does she know that she can do all these things? It's because she has an intuitive feeling that she can become all these things. No. She has a passion for becoming any of these things. No. She has skill set and she actually invested some effort and time into becoming one of these things. No. Okay. She had a calling from the above. Probably Pai Ninche Bhagantudu Asirudinada. No. The reason why she knows that she can become every one of these things is because my beloved Pujanil Dakoduku asshole father said so. Okay. Because I write like this, YouTube lo upload channel. It doesn't matter, I will figure out a way. Okay. The only reason why she couldn't become any of these things is because of husband and daughter, and she knows this exactly that these things are happening because her father said so. If a person is living in this illusion, is living in this fantasy alternate reality, some kind of a parallel reality of life,
we cannot do anything with that person. Okay, ఏం చేయాలని నాకు నిజంగానే దీన్ని చూసినప్పుడంతా మంటతా చూసి ప్రతి దినము ప్రతి పూట ప్రతి క్షణం దిస్ ఇస్ ద థాట్ ప్రాసెస్ షీ విల్ హ్యావ్. I could have become everybody, not somebody, not anybody. I could have become everybody, but for the fact that of my husband and daughter, because my father said so. And my father is the that guy is also running behind 2 projects every day. That is the plastic bag which he carries. The plastic bag is basically the 2 projects which he is going to accomplish. Just in case you guys are wondering why is she not becoming anything between 10 p.m. and morning 6 a.m., that is the critical period, because after accomplishing all these things, as the model Tyra Banks says, the most important item in your beauty kit bag is a good night's sleep. So she goes for that good night's sleep because she has got to have that glamour and a beauty standard that she maintains, right? நான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை. ఇదే దానికి తెలియని విషయం లేదు, ఎందుకులో దానికి తెలుసనే వాళ్ళు నాన్న చెప్పినాడు కాబట్టి எனக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை. பூரியில் தபக்கலையும் குதிச்சு நான் நீந்துறேன், ரெடி பண்ணுவீங்க. அதுதான் మన గతి. మనం there will be పూరి ஸ்விம்மிங் பூல் ஃபார் us to swim beach. என்னங்க கூப்பிட்டீங்களா? ஆமா ஆமா, இங்க வா. என்ன செய்துட்டு இருக்க? என்ன பலகாரம் செய்யறதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தேங்க. நல்ல வேலையா போச்சு, யோசனையோட நிறுத்து. நீ ஒண்ணு செய்ய, இன்னைக்கு கிழங்கு சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு, செய்து வை. பூரி உருளைக்கிழங்க? நான் கூட அதுதாங்க யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்ன பொருத்தம் வச்சீங்களா? ஐயோ, என்ன நேத்து மசாலா தோசை செய்தியே, தோசை தான் இருந்தது, மசாலாவை எவனோ லாவிக்கிட்டு போயிட்டான். பூரின்னா நல்லா செய்யணும். என்ன? சரி, நீங்க உங்க பக்க பிரகாரம் சொல்லுங்க, அது பிரகாரம் நான் செய்யறேன். வெரி வெரி குட். இங்க வா சொல்றேன். சேர்த்து வச்சு ஆணி அடிச்ச மாதிரி உட்கார். எப்படி செய்யணும் தெரியுமா? ஒரு குண்டான எடுத்து ஒரு அரை ஆளாக்கு கோதுமை மாவை போடணும். அதான் எனக்கு தெரியும். தெரியுமில்ல? தலையில கொஞ்சம் தண்ணியை தெளிச்சு 2 உப்புக்கல்ல போட்டு நல்லா பிசையணும். அதான் எனக்கு தெரியுமே. அப்புறம் உருண்டையா உருட்டிக்கணும். அதான் எனக்கு தெரியுமே. அப்புறம் என்ன செய்யணும் தெரியுமா? அதுதாங்க எனக்கு தெரியும். அப்பளம் எடுத்து இத வச்சு அப்பளம் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா போட்டுக்கணும். அதான் எனக்கு தெரியுமே. அப்புறம் என்ன செய்யணும்? அதுதாங்க எனக்கு தெரியும். தெரியாது இல்ல? பெரிய குண்டானா ஒண்ணு எடுத்து, அதான் எனக்கு தெரியுமே, இதெல்லாம் தூக்கி அது உள்ளார போட்டு, அதான் எனக்கு தெரியுமே, அது நிறைய தண்ணியை ஊத்தி, அதான் எனக்கு தெரியுமே, நல்லா குழைச்சு, அதான் எனக்கு தெரியுமே, வச்சு வையே. நான் வந்து குதிக்கிறேன். அதான் என்னங்க நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? என்ன ஏதாவது தெரியலன்னா என்னங்க எதுங்கன்னா அடக்க ஒடுக்கமா கேட்கணும். எதுவுமே எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி அதான் எனக்கு தெரியுமே, எனக்கு தெரியுமே, எனக்கு தெரியும். பெரிய மேதாவி மாதிரி. After marriage, before even leaving for Japan, she tried some kind of an embroidery work, pre-printed embroidery. Fevical in the company, they were showing some sort of templates for that, where you can do embroidery. Then she tried knitting, wool knitting. Then she tried metal jewelry. Then she tried thread jewelry. Then in Hyderabad she was doing MTechs, MBAs, MB. She was doing those things. Then she went to the school to try teaching. Then she went to learn stitching. Then she did one MSc yoga. Then she went to gym. Then she wanted to become an accountant. There was not one skill in which she can say that I have invested 500 hours of effort into that. I know something about it. So at least I know what I know, and I know what I don't know. Our level could tell you. Either she will be continuously doing those things, and the end of the day, when she meets somebody from her family, we are not her family. Okay, never ever confuse yourself that her husband and daughter are family. Her family is different. Okay,
the munda koduku fathers and the bastard brothers are her family. When she talks to them, she will be like, నాకు డైలీ నాకు వాళ్ళ కోసము నేను టేస్టీగా ఇడ్లీ టేస్టీగా చట్నీ లాగా ఇడ్లీ చట్నీ చేసి పెడతా ఉన్నాను వాళ్ళకి. దానివల్ల నాకు టైమే లేదు, దానివల్ల నేను ఏమీ పర్సీవ్ చేయనవ్వలేదు. She can take one thing and she could have put like 500 hours of effort and she would have become something. You can be anything you want to be, but you cannot be everything you fantasize to be. I hope somebody understands this concept. The earlier the better. And this family cannot understand this. No. There is this level of fantasy, then dreams, then wish list, then goals, then plans, then action items. Okay. Fantasies-లో ఈ కళ కన్నా పైన ఫ్యాంటసీస్. ఆ లెవెల్లో ఐ హ్యావ్ టు అకంప్లిష్ థింగ్స్, బట్ వాట్ విల్ ఐ డూ? I will sit in the sofa, ఈ కాలు ఒక పక్క వేసుకునేసే ఫేస్బుక్లో రీల్స్ చూస్తా కూర్చునింది అనుకో. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్, బట్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ హస్బెండ్ అండ్ డాటర్. All she needs is to book one train ticket. She will go to Hyderabad and she will get a degree certificate in whatever she wants it. If we can flatten that expectations, fantasies నుంచి యాక్షన్ ఐటమ్ వరకు ఉండేదాన్ని, if we can bring that both to the same level, fantasies ఇక్కడ ఉంటుంది, యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది, if both of them come to the same level, then reality will set in. And that reality is never going to sit in for these pictures. People will pursue hobbies. Okay, she does not know the difference between a hobby and a skill set. A sellable skill set, a saleable skill set ki hobby ki difference telina mundake ఈ డిసిషన్ మేకింగ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు ఈ ఫ్యామిలీకి యాక్చువల్గా. ఏ డిసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ మేకింగ్ ఎ డిసిషన్ ఆన్ వాట్ ఐ వాంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ డిసిషన్ మేకింగ్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్. ఓకే, యూ గో టు ఎ ஹோட்டல், யூ cannot tell the waiter எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைப்பா, எனக்கு எது வேணுமோ நான் வாங்கிக்கிறேன்னு. அந்த ஹோட்டல் வெயிட்டர் வில் சே தட் அது எங்களுக்கு தெரியும், எல்லாம் ரெடியாக தான் இருக்குது, உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்கிறாங்க. யூ cannot say that I want to eat everything. You have to reject 99% of the menu card so that you can pick those 1 or 2 items that you want to eat. That is the fundamental of decision making. Decision making is not selection process. Decision making is a 99% rejection process. You reject 99% of the options in front of you and you choose the one option that you want. That is decision making. That is not really in rocket science, or it's not even rubber band science. Bloody, I want everything, but I don't want to really commit to any particular thing. How will it work? I don't understand. And why is it not able to achieve everything? Because of husband. నేను పెళ్ళి అయినాక ఎంతో కళలతో వచ్చినాను, ఆ కళ్ళంతా ఏం జరగలేదు. కళల కంటే లాభం లేదు. ఏదన్నా చేసి ఉంటే లాభం, ఏదన్నా ఒక్క బొచ్చు పీకున్నామంటే లాభము. 3 minutes ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి కూర్చొని చూడనవద్దు. చూసినామంటే తలకాయంతా నొప్పిగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, నాకు వచ్చేస్తున్నాం. అయితే అదే స్క్రీన్ దాన్ని చిన్న సైజులో కూర్చునేసి ఫోన్లో కూర్చొని ఉంటుంది. అప్పుడు చూసేటప్పుడు ఏం ప్రాబ్లంలా. అయితే ల్యాప్టాప్ చూస్తే మాత్రం తలకాయ నొప్పి వచ్చేస్తుంది. ఆ పూజ ఇలా ముండా కొడుకుంటాడు, వాడు వచ్చినప్పుడంతా నా ముందరగాడు కూర్చునేసి
విష్ణు సహస్రనామం బుక్ ఎత్తుకునేసి అట్నే చదివే మరనే కూర్చుంటాడు వాడు. నామానికి కూడా పోవాల్సిన అవసరం లే, పూర్వ భాగమే ఫినిష్ చేయడు. విశ్వం విష్ణు అనేసి అక్కడనే అట్నే నిద్రపోతూ ఉంటాడు. విశ్వం విష్ణు వసత్కారు అని అక్కడే తల కొట్టుకుంటా ఉంటాడు తలని. దీనికి వాడు ప్రతిసారి నేను చూసినప్పుడంతా ఒక విష్ణు సహస్రనామం బుక్ ఎత్తి పెట్టుకొని కూర్చొని ఉంటాడు. అట్లీస్ట్ దానిలో 10 పద్యాలన్నా నువ్వు ఇంతవరకు 10 పద్యాలంటే 10 శ్లోకాలు 108 ఉంది కదా, దాంట్లో 10 శ్లోకాలు చదువుకుంటావు నువ్వు కరెక్ట్గా కూర్చునేసి. అయితే ఎప్పుడు చూసినా వాడికి అట్టనే సూపర్ ఉంటే వాడు వాళ్ళ లూసు పెళ్ళాన్ని ఒక పక్కన పెట్టినేస్తే నేను విష్ణు సహస్రనామం చదువుతా ఉంటాను అని చెప్పేసి తెచ్చిపెట్టుకొని కూర్చుంటాడు. 10 చదవలేడు వాడు. ఐ డోంట్ థింక్ హీ విల్ ఈవెన్ రీచ్ ద యాక్చువల్ సహస్రనామం. పూర్వ భాగమే వాడు ఫినిష్ చేయడు దానికి. విశ్వం విష్ణు రసత్కారు అయితే చెప్పేది మాత్రం ఆయన ఎప్పుడు విష్ణు సహస్రనామం చదివే మా అన్నయ్య కూర్చోంటాడంట. మొండ అదే మరిగా చేస్తున్న కూర్చునేసి. What is the problem in selecting something and then focusing on that and working on that for life? What will they gain by telling that they have pursued 1,000 different options, but they have never even understood what those options mean? I have absolutely no clue why these guys live like that, but they will constantly live like that and expect the whole world should come and give them a Bharat Ratna for pursuing 1,000 options. They don't even know what that field of study requires from a person. అది కూడా తెలియదు ఈ మొండలకి. అయితే ఇప్పుడు అనుకునేది చేసి తీరాలి. కూర్చునేసి టుడే ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ పెయింటర్ అంటే వీళ్ళు బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే విల్ బికమ్ లియోనార్డో డా వించి. If they think they have to sing songs అనుకున్నారంటే by the end of the day they will become MS Subbulakshmi plus Taylor Swift plus Jessie Jusu, the K-pop people. They will become everything. Think about it. If Jessie is singing a MS Subbulakshmi song or Taylor Swift is singing a Jessie song, that's how these people will. That is the skill set she has. It will be funny if Mata Amritanandam is singing a Taylor Swift song, but this lady can do that. This bitch can do that because her father told so. As her father has 2 plastic bags in which he has all the necessary ingredients where she can become a Taylor Swift Padi, Mata Amritananda Padi, Adavul Padi, Manidan Padi range la, they can become both. They cannot make a decision. They cannot understand the concept of decision making. Decision making is not selecting one, rejecting 99 is decision making. అది తెలియదు ఈ ముండలకి. మనం ఎందుకు దాది ఇంత బతకంటామని సుమ్ముకుంటారు. मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले. क्या बनाएगी? जो आप बोलो. दाल चावल बना ले. अभी सुबह ही तो खाए थे. तो रोटी सब्जी बना ले. वो मेरा मन नहीं है. तो छोले पूरी बना ले. रात को छोले पूरी कौन खाता है? तो खिचड़ी बना ले. बीमारों वाला खाना. तो पनीर बना ले. इतना हैवी कौन खाएगा? तो कड़ी चावल बना ले. दही नहीं है. तू एक काम कर, मैगी बना ले. पर मैगी से पेट थोड़ी भरता है. तो फिर क्या बनाएगी? जो आप बोलो. That's pretty much all I had for this topic, Akshaya. స్టిచ్చింగ్ చేస్తానని చెప్పింది. 3 గంటలు ఉండదని ఒక ఖర్చు కుట్టేది నీకు అమ్మా. Put some effort, learn, understand the mistakes, put some effort. అదంతా దానికి తెలియదు. నాకు స్టిచ్చింగ్ ఇష్టం లేదు, నేను వేరే చేస్తానని చెప్పేసి అకౌంటెన్సీకి పోయింది. దానికన్నా మోసము ఆ యోగా చేస్తానని చెప్పేసి ఆ ఏరియాలో చిన్నపిల్లలు అందరికీ నుంచి వాళ్ళకి యోగా చేపిస్తానని చెప్పేసి ఒక్కడికి ఏం చెయ్యని తెలియలే, దీనికి వంగి చూపించని తెలియలే. అయితే సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్కి మాత్రం రాసేస్తారు కరెక్ట్గా.
We are not able to pursue our job because we are our husband bracket ST Prem Sagar is creating problem for us. So ఎంత అలరాతనా మనం దీనికి వదిలిపడుతుంది వస్తా ఉన్నాం. ఆ హస్బెండ్ బ్రాకెట్ ఎస్టీ చూసినప్పుడంతా నాకు ఇంకా ఎన్ని హస్బెండ్లు ఉంటారా నీకు బ్రాకెట్లో ఎస్టీ ప్రేమ్ సాగర్ ఇంకా బ్రాకెట్లు మారుతా ఉన్నది. వాట్ ఈస్ ద సూపర్ సెట్ ఆఫ్ హస్బెండ్స్ యూ హ్యావ్? ఏం చేయను కదా తర్వాత మన I will again try to meet you in the next session. Okay. నువ్వు కాల్ చేసి చెప్తామో అనుకున్నాను టీవీ ఇంటర్నెట్ తీసినా అనేసి, చెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఊర్లో ఉండేవారు అందరికీ పంపించబోతాను దీన్ని. అప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ ముంటలకి వీళ్ళు ఎవరిలాంటి వాళ్ళు అనేసి. అగైన్ దీని తర్వాత తాళనవ్వలేదనేసి నేను బతికిన దినాలు ఆ చారు రూప వచ్చి, అయ్యో అది మన ఇంటి మగాలక్ష్మిరా, అదే పప్పు సార్ వస్తుంది, అయ్యో అది మగాలక్ష్మిరా అది. వీళ్ళ గౌరవం కోసరము నన్ను నాశనం చేసినారు రా నాయన. వీళ్ళ గౌరవం కోసరము లోకం అంతా నాశనం చేస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు గౌరవంగా ఉండాలి, వీళ్ళ గౌరవం తగ్గిపోయిందంటే కష్టం. ఈ ముండల్లో ఇద్దరు వల్ల అంటే నేను చెప్తాను జరగతాదా చూడు. కావాలంటే 15 అడుగులు 20 అడుగుల పైన నేను తేలుతా ఉన్నానని బతుకుతా ఉంది కదా ఈ చారు రూప. నేలపైకి వచ్చి దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ కిందకి పోయి పురుగులుగా బతికి, పురుగు పాము జర్రి బల్లిగా మా మట్టిలోనే కూర్చునేసి, నా ఇల్లు నా నేల నా మట్టి నా భూమి అక్కడనే ఉంటాయి చూడదు జీవితాంతం. మా గౌరవం ద్వారా ఇంపార్టెంట్, మా గౌరవం తగ్గిపోయి ఇంకా దేనికి ఇంపార్టెంట్ లేదురా అనేసి. నువ్వు నాశనం అయినా పర్వాలేదురా, మాకు గౌరవం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పెళ్ళైన దినమే ఆ పొద్దు నైట్ వాళ్ళ ఇంటికి పోసి కరపాంబుచ్చులు బల్లిలు గిరిగిలు పరిగినప్పుడే పరితృచుంటారు. ఆ తలరాత నా తలరాత నీ తలరాత ఇద్దరు తలరాతలు అడుతూ ఉంటాయి. ఎనీవే మీ అమ్మ దగ్గర యోగా నేర్చుకో, సూపర్గా నిద్ర వస్తుంది. ఐ విల్ సీ యూ వెన్ ఐ సీ యూ. బై, టేక్ కేర్. வெரி குட். இரு கரங்களையும் இரு கால்களையும் அப்படியே மேல தூக்குங்க. இப்ப கீழே ஐயோ தூக்கும் போது தூங்கிட்டானே.